Very good morning, dear children. Today we will discuss the topic is law of diminishing marginal utility. I will explain the marginal utility. Today we discuss the explanation. Okay, the law of diminishing diminishing marginal utility. So today discuss explanation. Okay, the law of diminishing marginal utility states that the consumer continues to consume more and more units of the same commodity. Its marginal utility diminishes. Okay, so the same commodity means 5, 5, 5, 2, 2, 2. So same commodity we consume. Then the commodity consumed the consumers the marginal utility also diminishes. Okay, commodity increases, the marginal utility diminishes. Okay, then the law of diminishing marginal utility states the consumer continues to consume more and more units. More and more units. Okay, of the same commodity, the marginal utility diminishes. So the marginal utility diminishes. Marginal utility diminishes. That's all. Next, this means that the more we have of a thing, the less is the satisfaction or utility that we have derived from the additional unit. Okay, so நம்ம வந்து நம்மளோட commodity, that means நம்மளோட goods things வந்து அதிகமா கையில இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், அதோட பயன்பாடு ஆனது குறைஞ்சிட்டே தான் இருக்கும். ஓகே, சோ அப்ப நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா, the more we have a thing, the less satisfaction. Okay, the utility derived from the additional units of it. Okay, then illustration parangama. Next illustration, the law can be explained with the same simple illustration. Suppose a consumer wants to consume 7 apples, one after another. The unit from the first apple is 20. இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்பிள்ஸ் வாங்குறோமா, சோ அந்த ஆப்பிள்ஸ் வாங்கும்போது அந்த டேபிள் கொடுத்திருக்காங்க பாரு, பேஜ் நம்பர் 28. the table is given ma, the law of diminishing marginal utility table. So units of apple then total utility, then marginal utility. Okay, that's all. So the units of apple, 1 unit, first time unit, total utility 20. So the marginal utility also 20. Then second time, the total utility 35 kondo. Okay, then the marginal utility 15. Okay, 35 minus 20. So 35 minus 20. Next, third unit of apple, the total utility is 45. Okay, 35 minus 50, 35, 45 minus 35. Okay, 45 minus 35, 35 minus 20. Okay, the unit is 10. So 45 minus 35. Next, fourth one, 50. So the utility is 5. Okay, so 50 minus 45. Then fifth one, same 50 ma, so 50 minus 50, 0. Okay, 50 minus 50, 0. Then sixth one, 45 units. So
45 minus 50. 45 minus 50 minus 5. Okay. Minus 5. So the ratio is 45 minus 50. Then 7 to 1. 35. So the ratio minus 10. 35 minus 45. That's all. So the marginal utility means the consume 7 apples, one after another. The utility from the first apple is 20. Then will be less than the first, say 15. First say 15. Then the third less than that second, say 10. Then fourth less than 5, 5. So these are the marginal utility. Then it is the total utility. Okay, ma. Next one. The 2.1 tables தான் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் பார்த்தோமா. ஸோ இதோட கிரிட்டிசம். ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்பிள்ஸோட யூனிட்டையும் நம்ம கன்சியூம் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கன்சியூம் பண்ணும்போது நிறைய யூட்டிலிட்டிஸ் இருக்கும். தென் செகண்ட் டைம் இப்போ நம்ம நீங்களே பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப்பிள் இருக்கும்போது உங்களோட யூட்டிலிட்டி எப்படி இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும், ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதிகமா யூட்டிலிட்டிஸ் இருந்திருக்கும். ஸோ செகண்ட் ஆப்பிள் பண்ணும்போது அதை விட கம்மியா இருந்திருக்கும். தென் தேர்ட் ஆப்பிள் சாப்பிடும்போது எப்படி இருந்திருக்கும்? சரி போதும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம வந்துருவோம். அப்படிதான் மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துருவோம். தென் ஃபிஃப்த் ஆப்பிள் சாப்பிடும்போது உங்களால சாப்பிட முடியாது. சிக்ஸ்த் சாப்பிட முடியாது. அப்ப என்ன ஆயிருவீங்க? உங்களுக்கு வந்து ஒரு திகட்டல் தன்மை வந்துரும். சரிங்களா? திகட்டிரும் சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து அதோட யூட்டிலிட்டி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப 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 டிக்ரீஸ் ஆயிரும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். அந்த கான்செப்ட் தான் இப்ப நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டில கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, தென் கிரிட்டிசம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் கிரிட்டிசம். Criticisms. The unit cannot be measured numerically. Then because utility is subjective. Okay. It is measured numerically, ma. Numerically because the utility is subjective. The next one, this law is based on the unrealistic assumptions. It is an unrealistic assumptions. Okay. Then third one is not applicable to indivisible commodities. Is not applicable to indivisible commodities. Indivisible commodities. Okay, that's all. So the exemptions of law, யாருக்கெல்லாம் இந்த law வந்து satisfactions இருக்காது அப்படின்னு பார்ப்போம். So exemptions of law. First one, hobbies உள்ளவங்களுக்கு exemption. Then second one, drunkards இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு. Then third one is misers. Then fourth one is music and poetry. Then fifth one is reading habits. So exemption. Okay. Next one, importance or applications of law of diminishing marginal utilities. What are the importance? So என்னென்ன importance வந்து இந்த law of diminishing methods நம்ம ஃபாலோ பண்றதுனால என்னென்ன importance இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay, first one, importance. So first importance is one of the fundamental law of consumption. It is a fundamental law of consumption. Fundamental law of consumption. Then it has applicables in several fields. It's applicable in several fields. Okay.
Then this law is the basis for other consumption. Law is the basis for other consumptions. Laws such as law of demand, elasticity of demand, consumer surplus, and law of substitutions, etc. Okay, the first law of demand. Law of demand. Then elasticity of demand. Elasticity of demand. Then consumer surplus. Consumer surplus. Then law of substitutions, etc. Law of substitution, etc. So இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப basis consumptions of laws such as இதுதான். Okay. Then third one is financial minister. So finance minister taxes a more moneyed person more and a less moneyed person less. Okay. So first நம்மளுக்கு வந்து என்னது அப்படின்னா நல்ல வந்து அதிகமா பணம் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு அதிக டாக்ஸும் குறைவா பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து குறைஞ்ச விதமும் விதிக்கிறாங்க. சோ அப்போ நம்ம ஒரு மனுஷனோட இன்கம் தட் மீன்ஸ் ரெவென்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டாக்ஸோட ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தென் ரெவென்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும்போது டாக்ஸோட ரேட் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ். ஓகே. அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ நம்ம வந்து இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்கம் அதிகமா உள்ளவங்களுக்கு கூட டிமினிஷிங் மெத்தட்ஸ் வந்து குறையும். சரியா? சோ இது மூலமா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நிறைய டாக்ஸ் இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து அவாய்ட் பண்றாங்க. சோ அந்த வரி விதிக்கிற கூடிய அந்த முறைக்கு வந்து இந்த டிமினிஷிங் மெத்தட்ஸ் தான் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பேசிக்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. சோ அப்போ the third இது என்னன்னு பாருங்கம்மா. சோ மோர் மணி பர்சன் மோர் மணி பர்சன் மோர். ஓகே. more money person more and less money person less. Okay. So that income raises, the tax rate raises. Tax rate also rise ஆகும். Tax rate also increase ஆகும். Then tax rate also decreases. That's all. Next, every rise in income, this is the law of diminishing. This is called law of diminishing marginal utility followed ஆகுது. Utility also basis progressive taxation க்கு ரொம்ப ரொம்ப இதா இருக்கு. ஓகேவா? Basis for progressive taxation. Okay, that's all. Next one is this law emphasizes an equitable distribution of wealth. So fourth one is equitable distribution. Equitable distribution of wealth. Equitable distribution of wealth. The mu of money of the more moneyed in low. Hence, redistribution of income from rich to poor justified. Okay. So இது வந்து என்னன்னா சேமா இருக்கும். ரொம்ப சமமா ஈக்குவலைஸ் பண்றது. சோ அதுக்கு அதாவது ஹையரா இன்கம் வாங்குறவங்களுக்கு மட்டும் நம்மளுக்கு என்னது இருக்கும் அப்படின்னா டிமினிஷிங் மெத்தட் வந்து குறைவா இருக்கும். பட் இன்னொன்னு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்மளோட இப்போ அதிகமா பணம் வச்சிருக்கிறவங்க வந்து நம்மளோட போர் பீப்புள்ஸோட இன்கம்க்கு எஜுகேஷன்ஸ்க்கு சோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸா கொடுப்பாங்க. சோ இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப போர் பீப்புள்ஸோட அந்த யூட்டிலிட்டி வந்து அந்த இழப்பை விட நம்மளோட ரிச் பீப்புள்ஸோட அந்த இழப்பை விட புவர் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க அதிகமா செய்யறாங்க. சோ இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா சோசியல்ல ஒரு சொசைட்டில ஒரு பினான்ஸ் வந்து நல்ல நிலைநாட்டுறதுக்கு ஒரு புவர் ஜஸ்டிஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு இதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ ஈக்விட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வெல்த். சோ மணி டு மோர் moneyed in low. Thus redistribution of income from redistribution of income from rich to poor is justified. Okay, that's all.
Next one, Adam Smith explains பண்றாங்க என்ன diamond water paradox. Diamond is scarce, hence its mu is high and its price is high. Even though it is not very much needed, water is abundant, hence its mu is low and the price is low. Even though it is very much essential. So diamond வந்து நமக்கு என்னது essential ஆமா? No. Okay, so diamond ஓட essentials வந்து என்னது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. Essential is not needed. But water ஓட essential வந்து must need. அப்படிதானே? Water ஓட essential வந்து கண்டிப்பா நம்மளுக்கு தேவை. Must needed. But diamond ஓட rate எப்படி இருக்கு? Increase இருக்கு. Okay, rate increases. But the water rate is decreases. Water rate is decreases. But the essential and needed ஆன things எது? Water தான். Okay. So இந்த இதுலயும் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா marginal utility நமக்கு decrease ஆகும் increase ஆகும் இருக்கு. Okay. So its price is low even though it is very much essential. Price is low but essential எது? Water தான். Okay. That's all. Next one is law of equimarginal utility. Equimarginal utility னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து எல்லாமே சமமா இருக்கிறது. equimarginal equity அதான் equimarginal utility சமமா இருக்கிறது. ஓகே, சம இறுதிநிலை பயன்பாடு அப்படின்னு சொல்றோம். That's all. Okay. So the law of equimarginal utility. Okay, so the law of diminishing marginal utility is applicable only to the single commodity. So single commodity da the law of diminishing marginal utility is a single commodity, used a single commodity, but in reality wants are unlimited and these wants are to be satisfied. Okay. So the law of equimarginal வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன இருக்கும், உண்மையில வந்து விருப்பங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய தான், வான்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும், பட் நம்மளோட கமாடிட்டி எப்படிதான் இருக்கும், குறைவா இருக்கும். சரியா? சோ இப்படி நிறைய சூழ்நிலையில நம்ம நிறைய குட்ஸை வந்து கன்சியூம் பண்றோம். சோ கன்சியூம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா equimarginal யூட்டிலிட்டியா நம்மளுக்கு தருது. ஓகே, சமமா எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குற மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கு. Then hence to analyze such a situation, the law of diminishing marginal utility is extended and is called. So diminishing marginal utility is extended and is called law of equimarginal utility. Law of equimarginal utility. Okay, then it's also called the law of substitution and law of substitution. Law of substitution. Then the law of consumers equilibrium. Then law of consumers equilibrium. Law of consumers equilibrium. Then Gosen's second law. Gosen's second law and the law of maximum satisfaction. The law of maximum satisfaction. Okay, extended இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கு. சோ இதுல எது கேட்டாலும் நீங்க என்ன செய்யணும், எழுதிடணும். Okay, that's all. Next one is definition. So the definition author is Marshall. Okay, so Marshall state some definition. If a person has a thing which he can put to several users, he will distribute it among these users in such way that it has the same marginal utility in all. Okay, so same marginal utility எல்லாமே சமமா தான் இருக்கு. Okay, in ஒன்னு என்ன அப்படின்னா then for it had a greater marginal utility in one use than another, he would gain
by taking away some of it from the second use and applying it to first. So நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எது ஃபர்ஸ்ட் அதிகமா நம்மளுக்கு ஒன்னை விட இன்னொன்னு வந்து என்ன பயன்பாடு நம்மளுக்கு அதிகமா கொடுக்கோ அதோட பயனை விட இன்னொரு பொருளோட பயன்பாடு நம்மளுக்கு குறைவா இருக்கலாம். ஓகேயா? சோ அதோட அதிக பயன் தரும் பொருளுக்கு மட்டுமே நம்ம என்ன செஞ்சு கொடுப்போம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினது நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கு, ஓகே, தென் செகண்ட் ஒன் வாங்குறோம் அது நல்லா இல்ல, ஆனா ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினது நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம். சோ இதுதான் நம்மளுக்கு என்னது அப்படின்னா ஈக்வி மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி யார் சொல்றா நம்மளுக்கு? மார்ஷல் சொல்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் அசம்ப்ஷன்ஸ். Assumptions. First assumption, the consumer is rational in the sense that he wants to get maximum satisfaction. So maximum satisfaction ஆ தான் இருக்கும். Okay, to get maximum satisfaction. Then second one is the utility of each commodity is measurable in cardinal numbers. So numbers வந்து என்னது? measurable in cardinal numbers. Measurable in cardinal number. Then third one is the marginal utility. The marginality of money remains constant. So the marginal utility money remains constant. Constant, okay, constant. Then fourth one is the income of the consumer is given. The income of consumer is given. Okay, that's all. Next one is there is a perfect competition in the market. It's a perfect competition. நல்ல ஒரு competitions இருக்கும். Perfect competition in the market. Then sixth one, the prices of commodities are given. Prices of commodities given. Then the law of diminishing marginal utility operates. Of diminishing marginal utility operates. Okay, that's all. Next one, explanations. Okay, then explanation in okay. Next explanation. The law can be explained with the help of example. Suppose a consumer wants to spend his limited income on apple and orange. Okay, apple வாங்குறாங்க, then orange வாங்குறாங்க. Orange. He said to be a equilibrium only when he gets maximum satisfaction with his limited income. Therefore, he will be equilibrium when marginal utility of apple divided by price of apple. Okay, so marginal utility of orange is equal to price of orange. The next one, marginal utility of orange divided by price of orange is equal to K. That's all. Next, that is marginal utility of orange divided by price of apple. Okay, the simplify கொடுத்திருக்காங்க பாருமா, that is marginal utility of apple divided by price of apple, okay, is equal to marginal utility of orange divided by price of orange is equal to K. So example, marginal utility of orange is equal to 50, apple is equal to 50 by 10 is equal to marginal utility of orange divided by price of orange is equal to 20 divided by 4. Okay, is equal to எதை லெஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு என்ன வந்துருமா 5 வரும் தானே. so 5 கிடைக்கும். so 5 is a K. Okay, so the marginal utility of apple divided by price of apple is equal to marginal utility of orange.
So marginal utility of apple is by price of apple is equal to marginal utility of orange divided by price of orange is equal to m. So the K is the constant marginal utility of money. K is the constant. So constant marginal utility of money. Utility of money. So the money. Okay. Money. Then the 50 by 20, 50 by 10, then 20 by 4. It's a majority satisfaction is orange. So apple விட orange தான் நமக்கு என்ன இருக்கு majority satisfaction கொடுக்குது. Okay. Then example for apple 50 by 25 or orange 20 by 4. In such a situation, spending more money in orange is wiser. Okay. So the table in laws of equilibrium, the law is called the law consumers equilibrium. In case MUA by PA, MUA by PA is less than MUO by PO. The orange still is equal. Okay. Next, the units of commodities. Parama, units of commodities. Units of commodities 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Next, apple. Apple utility 25, 45, 63, 78, 88, then 92. Then marginal utility 25. Okay, then 20, then 18, then 15, next 10, next 4. Okay, so same way orange. Orange utility 30, then 41, then 49, then 54, then 58, then 61. The same marginal utility 30, 11, 8, 5, 4, 3. So the number is decreases. The range நம்ம decrease பண்ணிட்டே வரணும். ஓகேமா? So difference வந்து இந்த ரேஞ்சில இருந்துட்டே இருக்கணும் நம்ம. ஒவ்வொண்ணா விட்டுட்டு ரேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஆன்சர் கிடைச்சிடும். That's all. So அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும்? 45 first one 25 same தாமா. Next one 40 45 25 20, then 63 45 18, then 78 minus 63 15, then 88 minus 78 10, then 92 minus 88 4. Then same way 30 41 minus 30 11, then 49 minus 41 8, then 54 minus 49 5, then 58 minus 54 4, then 61 minus 58 3. That's all. So the uses of apple, units of apple, then units of orange diagram is given mark. So first one first explanations. First x-axis, y-axis. Next one A2. Okay, A2. A2. Okay. Next, it's a MU, marginal utility of apple. Okay, then units of apple. Okay, that's all. So the marginal utility curve is M2 curve. Okay, that's all. So it's a n. Idhula nama stop agudhu n nama vechukkom, number of units. Okay, then next one orange. So same model orange ma, same orange. So yes,
x-axis. Okay, then next one is same one. So B3. Next one B1. நல்ல scale வச்சு நீங்க பண்ணிக்கோங்க சரியா? B1. Okay, the marginal utility curve. Oh, okay, that's all. Next one B3 to B1. The cube. So it's a B2, B1. Next B3, B1. So it's a P curve. So MU of orange. Orange. Okay, units of orange. Units of orange. That's all. Okay. Next then the diagrammatic illustrations is given in diagram 2.2. It's a 2.2. Okay, the x-axis represents the amount of money spent. Okay, amount of money spent. The y-axis represents the marginal utility of apple and orange. Okay, apple and orange. Then if the consumer spends 6 on apple and 5 on orange, 6 apple and 5 orange, then the marginal utilities of both are equal. The both are marginal utility, both are equal. Then A1 and B1 is equal to 4 is equal to 4. Then he gets the maximum utility. Maximum utility. Yeah. Criticism in practice which cannot be measured only by felt. This law cannot be applied to durable goods. The law cannot be applied durable goods. Cannot be applied like durable goods. Okay, that's all. Then in practice, utility cannot be measured, only be felt. Cannot be measured, only be felt. Okay, that's all. So it's a marginal utility curve. So EQ marginal utility. That's all. Okay, next class, consumer surplus. Oh, next class we will see consumer surplus. Okay, ma. Thank you, students. Thank you so much.